Very warm good morning to everyone. Respected respected Delphine Bresseniu, you want to say that young and dynamic leader of our EU project, Mr. Rajaratnam sir, who has been my personal guru and advisor for TREC-STEP for more than 2 decades now. His experience is very valuable, guiding us in very challenging times and putting us in the right path. And my colleagues from TREC-STEP, most respected participants of this conference, the civil society organizations who are connected to the people at the grassroots, policymakers with very rich experience who are here, and the press, the friends from other states who are working with us as partners for this project. It is a very, very important moment for us. On behalf of TREC-STEP, I take this opportunity to extend a very warm welcome to you all. We want to make this as a very important occasion as a concept workshop. I have asked the permission of people who do not know Tamil to talk in Tamil here. Not only because Tamil is the oldest language in the world, and we are standing at the capital of Tamil Nadu. And not only for that, but the people here, the civil society organizations, are working with people who share the language, who cherish that language, only can be accessed with that language. Therefore, it is imperative that we'll have to make it as a bilingual conference. Therefore, please forgive me for those who cannot understand Tamil, that I'll have to say at least part of it in Tamil. And there are also going to be a lot of speakers in Tamil. Because when you're looking at grassroots ventures, we'll have to use the vernacular medium. That is a very, very important lesson for us. So therefore, to enable them, to enable interactions in both English and Tamil, we'll have to talk in Tamil. இந்த கருத்தரங்குக்கு, கருத்து பட்டறைக்கு வருகை தந்திருக்கும் பொது சமூக நிறுவனங்களை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்பதோடு, தமிழ் உலகின் மூத்த மொழி என்பதனால் மட்டுமல்ல, நாம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரில் இருக்கிறோம் என்பதனால் மட்டுமல்ல, நீங்கள் மக்களின் மொழியோடு நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். நான் உங்களை நிறைய பேரை நான் நேரடியாக சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றேன். முதல் முறையாக எவ்வளவு அன்ரீச்சபிள், சேர்ந்தடையவே முடியாத கடைமடை மக்களை நீங்கள் தான் சேர்ந்தடைகிறீர்கள் என்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. ஒரு அரசாங்கமோ இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ போக முடியாத இடங்களுக்கு சென்று நீங்கள் செய்யும் சேவை, நீங்கள் கொண்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மிக 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 போற்றத்தக்கதாக, மிக மிக இன்ஸ்பைரிங்காக எனக்கு இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த கருத்தரங்கை ரொம்ப கவனத்தோடு நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு அதுக்கு 3 பேர் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. 3 பேர் குறிப்பாக நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க. அது ராஜரத்னம் சார், சாந்தா ஷீலா நாயர் மேடம் அண்ட் ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மேடம். இவங்க ரொம்ப தமிழ்நாட்டினோட ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பாலிசி மேக்கர்ஸ். தே நோ த தமிழ்நாடு வெரி வெல். ஸோ இவங்க என்னை கிரில் பண்ணதே இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்ட கேள்விகளே இந்த ப்ரோக்ராமை இன்னும் மேலும் மேலும் செழுமைப்படுத்த எனக்கு உதவியாக இருந்தது. The support provided by the top policy makers for this conference is immense. Just by asking the right kind of questions, just by raising doubts, they enrich the program. Normally when we talk about women development program, what happens is you end up with very highly educated women or reasonably good educated women from a reasonable middle class families. நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பெண் தொழில்முனைவோரை நம்ம கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை ஒரு உயர்மட்டத்தில் ஒரு மத்தியதர வகுப்புக்கோ அதுக்கு மேலே வகுப்புக்கு மேலே இருப்பாங்க. அவங்கள தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்பினராக நம்ம காமிக்கிறோம். அடானி மாதிரி ஒருத்தர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்பினராக இருக்கிறது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, இல்லாட்டாலும் அவர் இருக்க போகிறார். ஆனால் ஒருவித உதவியும் இல்லாத இந்த சமுதாயத்தில் ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருந்து
பெரிய சவால்களை சந்திக்கிற பெண்கள் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கிறத வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறோம். அது வெற்றியாகவும் முடியலாம், ஆனால் தோல்வியாகவும் முடியலாம். ஆனால் ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருக்கும். இட் மே பி அன் successful experiment, it can be an experiment in failure, but it will be a very good beginning. Therefore, I think entrepreneurship has to be defined in new dimensions. TREC-STEP is an organization which has always worked with the higher end because we are also associated with the Department of Science and Technology and with National Institute of Technology for a long time, and we worked in technology space. We have always been associated with higher end people who are very exclusive in terms of knowledge, people who had a lot of resources. Maybe they're not big industrialists, but they are people with a lot of knowledge, people from upper middle class family. So we have been very selective in those ventures also. But now we are going in the very opposite direction. Now we are using entrepreneurship to make people fight against the negative impact of climate ventures. In fact, this I think is a very, very, very important work on this thing, especially if you look at Green Climate Fund and other big organizations dedicated for fighting climate change. We are getting a lot of mitigation products. We are getting a lot of mitigation proposals, but we are not getting adaptation proposals at all. For building resilience of people at the bottom of the pyramid, not enough is being done. But we do not know how to define. What I feel is, already my master is saying that I'll have to wind up. I have not even started. So I think this is a very, very important initiative. இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்னால எப்படி பெண்கள், எப்படி அடித்தட்டு மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்கிறத வந்து நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற கூட இல்லை. நான் க்ரீன் கிளைமேட் கூட குரூப் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நம்மளோட புரிதல் வந்து ரொம்ப குறைபாடுகள் இருக்குது. ஆனால் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. அதனால் வந்து கண் கூட பார்க்க முடியுது. இதெல்லாம் அது இன்னைக்கு பேப்பரில் வரல, நியூஸாக வரல, ஆனால் வந்து அது நடந்துகிட்ருக்கு. அது கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷன்ஸாக மாற்ற முடியும்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சேவையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அடிமட்டத்தில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம்ஸ், ஒரு ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு அடிமட்டத்தில் வந்து ஒரு விமனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எத்தனை விமன் ஆண்டர்பிரினர் வர்றாங்களோ அது மாதிரி 100 மடங்கு 1000 மடங்கு வந்து நம்ம வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரமோட் பண்ண முடியும். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புங்கிறது டாக்டர் சாமி இங்கே இருக்காங்க, அழகாக சொன்னாங்க. நம்ம எல்லாருமே ஆக்டிவிசத்தில் இருந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாமே வந்து மற்ற செக்டரில் இருந்திருக்கோம். பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது வந்து நம்ம வந்து சரியாக பண்ணலை. அதை வந்து நம்ம இன்னும் சரியாக பண்ண வேண்டியிருக்கு. வாட் வி டூ இஸ் வி ஹவ் ஆல் பீன் இன் அதர் ஏஜ் திஸ் திங் அண்ட் வி ஹவ் டன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வெரி ராங்லி. 33 years of entrepreneurship in TREC-STEP, we are the people who have made the highest number of mistakes in entrepreneurship in the country. I am not saying that we are the people who have done a lot of work, but we have done, of course, TREC-STEP won 30 awards and a lot of international awards, all that is there. But we have also done a lot of mistakes in entrepreneurship. And CSOs don't have to repeat that. நாங்கள் வந்து நிறைய பிழைகள் செய்து நிறைய படிப்பினைகளை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், கல்வியாக மாற்றிருக்கோம். நாங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறதன் மூலமாக அது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு அடிமட்ட உதவியாக வரும். இப்போ பண்ணுற விதத்திலிருந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து ரொம்ப மாறிய ஒரு வழியில் வந்து நம்ம இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வேறு ஒரு உலகம். இந்த உலகத்தில் வந்து எது வர்ச்சுவல் எது ரியாலிட்டிங்கிறது மாறி போச்சு. இப்போ மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற உலகம் ரியலாக இருக்குது, ரியலாக பார்க்குற வந்து வெர்ச்சுவலாக இருக்குது. ஸோ இந்த உலகத்தில் நம்ம பெண்களை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோங்கிற பற்றி தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸை பற்றியே எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு செஷன் கொடுக்கலாம். அவ்வளோ அழகான ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம எப்படி வந்து இதை சரியாக பண்ணுவதுங்கிறத பார்ப்போம். நம் உழைப்பதற்கு, நம் முன்னால் செல்வதற்கு இந்த கருத்துப்பட்டறை, இந்த சிந்தனை பணிமனை ஒரு உதவியாக இருக்கும். With this very few words, I thank the organizers for giving me this chance. Thank you very much.